every day. Later on, because of their old age, so they can go like 3 days here, 3 days home, and now 1 week here, 1 week home. Yeah, but like they really need they'll give the if the good way to manage for these people because they getting old and they are worried for the future One of thing the I would cancer recommend, or if your how brother can make to the header spread the darker, Buddha the text in teaching the header, for this it's community. difficult to read Yeah. the white on green, but otherwise it's good. Yeah, I will let him know that. Yeah. For the white, he could not write. He If could you not just write type in the card go to the skillfully. document, And the husband Yeah. getting older, he also could you not see write the much. document, Very good SEO. the connection, Before, Yeah. the what was your relationship major between back when you went Mahayana to and school? Theravada. And they came to US in I'm an So- interpreter in And International international, always So the white could That's great. go for work around This is Yeah. talk about year, the like I and then don't know he- whether it he became can like stay at that home. because In I the studied past, this, you whether I So like chose this, we this can to study put, you because can put like I was Among a overlay 1,000 behind this, like station, a black because there's overlay. my around parents Well, helped me to focus study. a little bit, already They were and then thinking maybe the journalists white now text we will should come also out. be Oh, I see what you mean. because Yeah, they yeah. know to Yet. compose. Yeah, when to my, write. There's a when lot my in brother white he color, taught, he and that's just why he finish designed this for the for that foundation. But then I But was anyway, They it's can very be good. photographer, Yeah. not finished for design. contrast. Sure. And then And same like here, this we one, put yeah. like But the they black, cannot black, you could just make put by a their light own. black They need to overlay hide below, the below the artist. text and Yeah, above to the do it. background image. And then Yeah, before when the white When you can was go to younger, later on, and then she also more healthy, so she can have some of the first layer for painting. run down. Yeah, but now she's not feeling healthy like before. Could not do much. Mm. Yeah. See American people come in here. But if like we need to learn about how to make that statue, or if we have any different practice, they also can help. They can teach us. That's not Okay. We are ready. Make sure we answer the main question. said The final talk. free talk. Myanmar is Buddhist country. There are many monasteries where there is teaching about Buddhist literature. Among them, only a few monasteries are well known with the name Mahaganayo, Masoyeng, Yasaja. Only maybe 4 or 5 names are well known for learning and teaching Buddhist literature. There are many small monasteries and where they are teaching about Buddhist literature, but not much well known and not long lasting. Only a few names only a few monasteries are long lasting and well known around the country. This is the same for the monastery. There are
many monasteries in the country. Only 4 or 5 traditions are well known. They are over 70 years, 80 years old. Among one tradition, there may be 700, 800 or 500 branch. Meditation center. Tabawa is only, Tabawa or nature is the name of my own meditation center. It started in 2007, only 18 years old. But the good point is running for 24 hours, full time. Besides, we use meditation center not only for meditator, but also for old people, sick people, mental patients, homeless, drug addicts. Because of, I have to do like this because there are many problems in the country, but not much long-lasting social organization. Most of the social organizations are run by lay people, but most of the social leaders are connecting with the politics. In this way, if the politics is not stable, they stop volunteering or social activity. So they continue political activities. That's why I have to use my own meditation center, not only for long-term or short-term meditators, but also for all kinds of needy people of the country, including the pets, cats, dogs, pig, chicken, bear. Needy chickens. Because I was a former businessman, therefore I can do many things. I have many business. I am dealing with many businessmen and also many educated people, doctor, engineer, like this also. So helping people is not much difficult for me. Teaching meditation is also not difficult because I have been practicing and teaching meditation from 1999 till now for over 25 years continuously. I became a monk in 2002, now over 23 years continuously. My good point is I started teaching from the beginning of my monkhood till now. Although there are many meditators and meditation centers, not much well-known meditation teacher, even in Myanmar. There are many educated monks in Buddhist literature, but they are not interested in practicing and teaching meditation. They want to learn and teach only Buddhist literature. They are not much practical. They attach on only Buddhist literature. Therefore, we need to rely on ourselves as a meditator. We need to practice by ourselves, and besides, we need to teach meditation by ourselves. We can rely on the senior monks or educated monks for teaching meditation or conducting meditation retreats or creating new meditation center. They don't want to open meditation center. They want to open only a monastery for teaching Buddhist literature.
strong attachment on Buddhist literature. That's why Myanmar stay as it as the strongest Buddhist country. Although there are many meditators and meditation teachers, most of the meditators and meditation teachers are following the tradition. They were teach according to their meditation master, according to their well-known meditation master, who already passed away. No update. The same teaching. That's why most of the new generations are not much practicing meditation, because they want new technique like this, new teaching. My teaching is for all, especially for new generation can understand this kind of teaching. Because of understanding and experiencing like this, I have to rely on myself to practice meditation, to share or teach meditation, and then to create new meditation center. Although there are in our center over 500 monks and 500 nuns are staying in my main meditation center, but they are not much interested in teaching meditation and practicing meditation. They are old, that's maybe, but that's why they want to rely on the center. They want to be lead. They don't want to be leader. They want to practice only for themselves. They are thinking only for themselves. Most of the monks and nuns are also like that. That is the reason I have to work very hard for Buddha, Dhamma and Sangha, and also for the needy people of the society. I'm also guiding to the new generation in Myanmar and also in Vietnam, in India, here in US also. Most of the Myanmar young men and women are interested only on earning for their parents or family member, because not stable politics, not regular income. That's why they are busy, especially for money. That's why most of my meditation retreats are conducted in Vietnam. Many Vietnamese like them, they are learning from me. Some ordain as a nun, some ordain as a monk. Some Vietnamese are more hardworking to practice and teach meditation, especially in Vietnam. In US, not much, not long time, maybe 2 years only, I started teaching to the Vietnamese community here in US. In Vietnam, I already teach for over 12 or 13 years like that. So many Vietnamese are learning from me. Most of the Vietnamese are also interested in practicing meditation and helping people. Vietnamese are working for all, meditation, Buddhist literature, helping people. There are many groups of Vietnamese who are doing good deeds. In 2024, I started creating new Dhamma Center in Bodh Gaya. In this way,
more and more Indian people are also learning from me. In India, many Buddhists, big country, but not well-known meditation teacher. So they need me to establish more monastery or meditation center, especially for monks and nuns. There are many Goenka center, but not monastery, not nunnery. So only lay people, most of the Goenka students are just lay people. In this way, for the monks and nuns, they need teacher or leader. In this way, I became one of the meditation teacher for the Indian people also. My way of, in the beginning, my way of doing good deeds and teaching meditation is not easy to understand and teach even for myself. That's why not much disciple for practicing meditation concerned with other meditation method. Only after 20 years, from 2023, more and more Vietnamese are interested to learn from me to establish meditation center in Vietnam also, but Vietnam is not easy to open new meditation center. But we are trying. Now, in Myanmar, our election already finished. In this way, the politics is changing to be better and better. That's why I will be busy in Myanmar also to open more and more new meditation center, Dhamma hospital, rescue village for the refugees, and many things. Myanmar is very easy for me to do many things. Many Myanmar people are also interested in are also understanding and interested in my way of doing good deeds. One of the good points is within 1 or 2 years, I will start our own education system. In that education system, we will teach government lesson together with Buddha teaching. There will be many practical, and there will be more practice to do good deeds. Most of the education emphasized in theory, not much practice. In the Bhawa education system, I will teach especially for the speaking or doing good deeds together and how to run monastery or meditation center, how to establish meditation center, and how to manage meditation center. Because most of the monks and nuns are not skillful to manage a center, or they are not skillful to work together with big group of people. That's why I'm skillful to do like this because of my own practice. So, on the other hand, I got the chance to open many meditation centers, not only in Myanmar, but also in India, here in US also.
because of the difficulties of creating new meditation center. That's why most of the monks will not create many center or temple because they don't have enough follower to manage the temple or monastery. But in my side, I combine meditation and helping people. That's why there are many followers and disciples in my side. So now I'm busy, but that's why I'm thinking to create education system, and then in that school or university, we can teach to the new generation to be a good teacher or leader or followers. In this way, what really needed for the Bhava Center is that future teacher or leader for both of social activities and meditation or religion. So not much difficult for me. And now, in the past, there are many difficulties. You already create this kind of temple, so you understand about the difficulty. So I already established over 130 center. There are many difficulties, but I can detach, I can solve by using the power of Buddha, Dhamma and Sangha. That's why I am responsible to do more and more. It will take time to be a meditation teacher or founder or leader like me. That's why I can't rely on someone to do like this. I must do by myself. In the beginning, meditation center are only in far away from main road, because we don't need noise. We don't need to be crowded because not much meditator. Besides, we don't need noise to be noisy. That's why we choose the location a little far away from main road. In 2021, COVID pandemic time, we started opening COVID hospital. Within 3 months, over 1,500 COVID positive patients arise, and then 500 patients died, and 1,000 patients went back home or moved to another hospital. Because of COVID hospital, our Dhamma hospital became well known. In this way, the Bhava Center, new Bhava Center appear in good location on the main road in downtown of Yangon, Mandalay, Naypyidaw, big city of Myanmar. And besides, Dhamma hospital is more and more interested by the people in the world. I'm skillful to teach to the patient. I'm skillful to change the mind of the patient. In this way, I am busy to open more and more Dhamma hospital also. This location is only 10-minute drive to hospital, big hospital. So this is also suitable for Dhamma hospital, because in Dhamma hospital we emphasize more teaching
less medical treatment. So we need to join, we need to work together with the big hospital or government hospital. We will teach more because in the hospital they cannot teach meditation. They will emphasize only medical treatment. Medication. Yes, medication. medical. Meditation, but medication. Yes, yes. So we can work together. That's why. If- Some hospital have meditation teacher actually. We can go and teach Hospitalized. at the hospital. They're not very specialized. They treat Yeah, all religions sure. the same, so they have representation of different religions. Sure, That's sure. a different thing. Just one letter difference, meditation and medication. T and Yes, C. yes. In this way, the patient can come and practice meditation. And also, if they are going to die, we can go and teach in the hospital also. So this is easy. For the doctors from hospital, they can volunteer in Dhamma hospital. So it need to be near. In this way, patients and doctors and family members of the patient, they can be more satisfied. Treating to the patient not only by medicine but also by meditation. It is complete. Here, this is not Carolina, so this is the first time to visit in this area and then to teach. So it is good for teaching. In my side, only to teach meditation, to be able to teach meditation clearly is more important. It's concerned with the local people and also the location of the place. Not everywhere is the good place to teach meditation. Here in North Carolina, so it is a good place for teaching. Not much people, but they are interested. So I will also try to come again often to conduct meditation retreat. I will also think your place to use as full-time meditation center. But for the Power Center, we need bigger and bigger. Not only one is not enough. Seika is very small for the Power Center. So that's why we need to extend more and more also. But this is ready to use. This is a good point. Do you have any Dhamma hospital in America? Not yet. We are thinking at 28 acre. Yeah, Here also we can think here also. Yeah. One of the first. I think it's also important that you have a prison in California, which is Yes, the West yes. Coast. Yes. We're talking about East Coast, and this is probably a good location. It's in middle between New York and Florida, Oh, that's and good. on Yeah. the East Coast. Yes, yes. So can be a representation in the East Coast, Both. starting point. That's what Yeah. I'm trying to say. That's great. Right. You see what I mean, right? East Coast representation and West Coast, same. Exactly. Good and, timing. and it's not too much south, not too much north. It's right in the center. Yeah. Middle Yes, way. yeah. Middle Middle. way. Middle way, right? Center way, center way. I think Not middle way. the way to look at, if it makes sense and look at it in a big way, that our dream, you know what I Yeah. mean? Because even the teaching and then disappear for like 6 months and then you have another teaching, that's what we've been through. you know, for so 10 years already. We're okay with that, but we're looking for something because we always believe this can be a good place. That's why we hold on to it. So touching. Does that make sense? Yeah. Right? Because we do believe. It's a very Very good, strong. very good location for sure. Yes, one of the good news is also in Ho Chi Minh,
there's a Fuson Meditation Center. In Fuson, we are starting Dhamma Hospital project. Originally only 1 story. Now we are upgrading as 3 story. So we will use for teaching meditation, for treatment, and also for rest, for staying for the patient and family members in Dhamma Hospital. So Fuson is legal meditation center. Now some of the Vietnamese are also donating for that. Maybe yesterday, 50 million Vietnamese down, 1 donor donate for Dhamma Hospital in Fuson, Ho Chi Minh City. So we can also think like this. We will think first in California because we are many Vietnamese and we are more easy. Here we can also think this place to start Dhamma Hospital. In this Saidar, one reason it's a really good deed, Dhamma Hospital here, because in Amazon, Google, Oh yes. Red Hat, very large company have the technical people move campus to work here, Right. and a lot of them have ADHD, Exactly. autism, Oh, right. yeah, Oh. very severe. Yeah, this is a growing area. Very Right. narcissistic personality disorder, very severe mental Many disorder. mental, yeah. And a lot of time they're put under very heavy medication. They don't have the opportunity to learn meditation. So to have the Dhamma Hospital in this area would help so many people, because right now the tech industry is very difficult to work in. We have local people call us a lot of many times, and only 2 of us, and we have time in Raleigh. We never can satisfy the demands of the people who want to learn who want to meditate. And they want to learn, but there's no qualified teacher. And a lot of time they just take heavy medication. Right, and I mean, believe it or not, I actually the teacher. You know? Yes, you are so do well. But I you mean, what want- else can we do? Yeah. I mean, we wait until we can invite a master. Quite honestly, I'm not just talking to you. Sometimes it's more difficult to invite a master than more difficult than invite a good best singer. You know, Oh. believe me. Yes. Yes. Because there are many more good singers Exactly. than good So masters. invite a good master come here to be We teaching have to order at least a year in advance. But or you 2 years. understand it right. You So see if you look at how we yeah. can get married. Right. You see the point. Right. Yeah. So if you see this temple, you only see the surface of it. All the effort behind, like can't we need to know. invite, we have to contact a master for like a year in advance and prepare for that. We have to send written letter to like 2,000-3,000 people and only get like 100 bites. Believe me, there's lots of effort, but we keep trying. Yeah, so what you seeing, we want to share with you, you only see the surface of it. You don't see the actual work underneath. I don't mean to try to, but it's a lot of effort, you know, to keep this place just alive. You survive. literally have the largest enterprise Linux company in Raleigh. So in real life we can say this is a passion, right? But we very devout Buddhists, and I really appreciate your teaching. I want to attach to Dhamma. Yes. So Dhamma Hospital, very good idea. In fact, this is not hospital. I mean, name is Dhamma Hospital. Because in US there are many hospital, modern equipment, so we don't need much medication. We just need traditional treatment. Right. Yes, besides we can emphasize more teaching to the patient, so they can, like the senior home, old people, sick people, they can stay. But we use the name hospital because we want the patient to meditate. In this way, patients are interested only hospital, not meditation center.
That's why we use the name Dhamma Hospital. And by the way, And you can partner with the hospital too. Unofficially. Unofficially, we develop a partnership between the NGO I think and they like Do they have a room? no, not in the hospital, like a partner as in Like a partnership corporate? Sharing patients. outpatient program. Like this could be an outpatient Retreat, program. like Oh yes, sanitarium, yeah, outpatient. Yes, that's good. I think they probably Yeah. because Rehabilitation. Right, like that. Yeah, we've been working with So- university and not to the hospital, but lots of university. They really like to understand more about Buddhism and partnership because quite frankly, as you know, there's lots of Vietnamese temple, but none of them are actually associate working with local people. Mm. So when they call here, and we always try to answer phones. And so there's a lot of opportunities. I would say there's a lot of possibilities. Yes. First, we will start like not much treatment. More, we want to invite old people, sick people to come and practice meditation. To come and stay here also. They can die here, they can live here, they can die here. In this way, No, that's a great idea. Yes, Why yes. not, you know? And they can die peacefully. There Yes. is lake, yes. Oh, by- very nice. By the way, when you say this is a big piece of land, there's advantage of it. There's a Yes, big yeah. advantage. You know why? You can How have- many building you can build determined by how big is the land. But you said this is a good. Yes, yeah. Right, but you can build a lot of buildings. How But tall? How it's tall? still part of the temple. But like if you have only 1 acre of land, you can only build 3 houses or what? How many This one you can story build will Greensboro allow? Probably 2.5. 2.5. I mean, Yes, that's more than okay. two. That's okay. Yeah, definitely more Yeah. than 2. But again, with this land, you may not need a lot of level. You know, old people don't want to walk. You could also build down. Build. No, but anyway, like I said, because the large, big lands have some advantage. Yes, yeah, that's right. Right, it has some advantage, particularly when you get to the building thing. And the neighbor is not complaining, like my neighbor, I never heard things. Yes. They don't hear me, I never heard anything. And you Yes, can do yeah. Too far away. you can do the Yeah. basement here too, right? Right, right. Right. So there's So you there's can quite a get lot like of- 3.5 stories. Oh, I don't know, altogether. that building, never talked to the city about it. Mm. We used to go to the city, not every week, but so many times my wife and I, when we visit, was dreaming, building a big temple. We come there, talk to the city, they thought that we were going to build it. We didn't have enough money. But anyway, we happened to associate with the city a lot on building stuff. Yeah. For your information, Dhamma Hospital will start with a few treatment, hardware treatment like this. But in the next generation, there will be more and more medication, medical treatment. Now in Thailand, 6-story building with 2 lifts was constructed by only one donor, and he will use, he already construct as hospital, and then he will donate everything, hospital bed, and also secretary equipment, medical equipment, and also he will pay salary or for the doctor and nurse. So he will do 3 years by himself. We need nothing. We just need land to pay. We just need to pay land. He make building and he will donate everything, and then he himself is a doctor. That's why he is skillful. He understand about medication Where is he? I'm sorry. in Myanmar. Myanmar.
Myanmar. Have you done any research in terms of how difficult to open a hospital like that in the U.S.? Yes, Oh, okay. yes. But this is like third generation. First generation is just simple like this. Yeah. Right, We can go, We're we talking can about go future, like, yeah. yes. But we should think, because Right, that's good. in US, the very easy developing is very too fast. So if they understand, many people can donate. We just need to give idea, Right, and we just need to teach. Right. And in this the way. Online stuff will I help. was about to say online Dhamma I teaching. look at you. Online Dhamma hospital. Right, that, that's good, yeah. The online stuff. Teleconference, online Dhamma hospital. So Dhamma Hospital will be more and more update, not only for teaching meditation, but also for medical treatment, because meditation center is the place of doing good deeds. Yeah. Hospital are not like that. Right. Right. That's why if we make operation or treatment in meditation center, more easy to get success. I want to prove what is the difference between meditation center and hospital. That's why I combine meditation and medication together. Hybrid. It will be taking care for both of body and mind. In the hospital, they take care mainly the body, Yeah. physical. The Yeah. hospital focus on fixing the symptom. Fixing the symptoms. Only symptoms. Yes. Only the symptom, Only but not on the root of it. Well, Yes, they yes, do, yes. They do. Yes. They They do, take but- for the specialist. Right, but specialist, the root is also, the root there is not the root we're talking about. Not Yes, always, yeah. Not that, That's a different thing. not that We- The root there is a little bit deeper, but still, it's still symptom. Yeah. We call it the principal cause of Right, suffering. exactly, right. What about like homeopathic medicine? Do you have any plans along those lines, like natural medicine? Yes, that's great. Yeah. We want to use herbal medicine like this, not the chemical. Right. It's better. Organic medicine. Exercise. No, you did not miss it, but that's the assumption. he mentioned, he said we will be using natural medicine and Oh. Dhamma, and mainly Dhamma. Right. Besides, I used to teach detachment to the patient, to detach from their life of a patient, to detach from their disease, from their suffering. I'm skillful to teach like that. That's why. Easier to open the center, the hospital like that than the Western medicine. Mm-hmm. And Sarah, please share your That's good. experience, especially between the patient and the teaching. Many experience. Because of, I was invited very often by the patient at home or at the hospital, because of difficult to teach to the patient who are going to die. That's why, but they are more needed to practice meditation. Yes, yes. So because of teaching mainly to the dying people, I came to understand hospitals are not the best place to die, and not the best place to teach and practice meditation. In this way, when I started my own meditation center, I'm thinking for the old and sick people also. Yes. That's why from the beginnings of the Baba Center, more and more old and sick people are coming and staying in the Baba Center. I've heard of people who the doctor said they will die, and then they go, they meditate or something, alternative treatment, and then they're still alive. We have some people here like this. This is a dying person from many years ago. Mm. Yeah. Yeah. We have our own examples.
Anyway, this is a suitable place, good scenery, so fresh air, good. North Carolina is good for that. They have a law like you can't take down too many trees. They want to Yes. preserve the wildlife. Yes, yeah, Except here we can cut many trees we want. yes. On the On the property. property. Because, right, but we try not to, but what I try to say is that they are very flexible, it's agricultural zoning. Okay. But even still, there's so many trees in the environment, so it's good for the oxygen. Oh, in yes, there. yes, definitely. So will you summarize? I think we don't have any Vietnamese people here except two of us. One We over have there? Only the No, short summarize. yeah, you. Do you know to make How can I short do? survey? Do you know to make summary? What is the conclusion? That's all. Yeah. What they discussed Ngài nói chứ con là tổng hợp lại thì cuối cùng là Ngài muốn sử dụng cái này thành bệnh viện pháp bảo đã hết rồi. No. This is not This is serious. the final. Even I disagree. They already understood this. Take at least like 3 minutes. Dạ. What did she say? Tại vì What did she chú nói là không có nhiều người Việt Just á. summary the whole talk into one sentence. Not even a sentence. Wait, she summarized the whole talk. Right, into- You can do it so short. This is unfair. So from now on, we will start thinking Yes. to use this place as full-time meditation center for the old and sick people also. That's why we need to construct Dhamma hall like hospital. Not hospital, Dhamma hall. So many patients can be together. In what time frame? It will take time because of not stable, politics is not stable. Because of Iran war also, so at least 1 year it can be. We were also trying to come here Yes. as much as possible, and then we want to know more about this area Exactly. because I, we want to be friendly with the local people. right. In this way, we can know more and more what is more needed for this area. In this way, not only for old and sick people, but also for education or anything, we can think about it. Yes. As they said, young generation. Yes, yeah. Yes. And There are many university. We Yeah. very much happy and appreciate. Yes, yeah. We're willing to and more than happy to work with Yeah. you and the organization to make things happen. I think we will have more dialogues. Yes, yeah. Some directly with you or with someone, to Yes, to yeah. plan We can for things because connect there directly. are things that we did not bring up on this type of forum. There's some difficulties, not has to do with us, but for the environment, we need. It's nothing. It just make sure when we do something that we want to be Clear. to make it success, right? Because we want to share with you. I mean, it just basically number of things like anything we do, we need to know, right? The environment Yes, yeah. before we do. That's all I'm saying. Right. It's not a piece of cake. Oh, let's do it. I don't want to. We don't want to dwell in illusions. Right, exactly. So right. That's why That's we, true. we like to have more discussions Yes. in terms of planning. But practically, we're only talking about planning here. Okay. Yes, And yes. all we have is We present have- moment. Right. We have, in general, everybody can see there's an agreement. This is a great thing to do. Now we want, now we want to enter the phase of doing a lot of discussion. Like we want to know more about the organization, the hospitals and things like that. We want to know more about the area, the local people. So that needs to take place. And we're very open and willing to do. I haven't talked to my wife, but we'll be willing, even traveling into California
to meet with you and sit down and discuss, you know. So we're very open, right? That's You want to go to that's good. California or something? Oh, yes. See? Oh, yes. I see like 10 years over here and take care the temple and I can go anywhere, no vacation. No, I need a vacation. No And I need to go somewhere. Oh no. We're the saviors. Yeah, but we would No, like to go. like I Yeah, said, yeah, we would like to we're go. very open, you know. To Yes, have you more are. discussion. It is great if you visit California. Yeah. There will be new center in Garden Grove, Vietnamese community, Yeah. and also Yeah. 28 acre is a in good location in Redlands. Redlands, there are many hospital. Yeah, You can follow with us also if you. Well, we Have a place on the car. Do we really? people come to the temple, they don't see anyone. No, it will stop, but yeah, you can visit anytime. It's okay. yes, we will. Who should be our main contact? Cindy, we should stay I in will talk to her. Garden. Yes. Yeah, Ngọc Phước. One thing is possible because this year I will stay 3 months from the end of July to October in Myanmar. 2 or 3 months. 2 or 3 months is new Debawa Center Yeah. in good location. Now over 200 acre. Beside the freeway. But next year, 2027, it is possible to stay 3 months in US, especially in 28 acre. So if I stay 3 months next year, maybe the end of from September, August, September, October, like that. I can visit here also. I can stay a little longer, and then we can think more deeply, clearly about how we should use this place more detail. I mean. Is there anything we can do from now to that time in terms of some activities? If we can stay here, because many Vietnamese can also follow, so it is better we can stay here for temporary thing also okay. For how about the weather in August or maybe October? But In you- October, Mild. To- Warmer to than now. make- Little warmer than now. if maybe August, September, we may stay in California. In October, we will visit around the state of America. So we have event lễ Vu Lan ở bên ngoài này. So the mother tongue like Like the Mother Day in Oh Buddhism. yeah. Learn Canada in Chinese. I mean, Lễ Vu Lan có thể là vào khoảng tháng 8 của lịch Tây. tháng 9. So maybe in August or September for the calendar. Yeah. We can be flexible and we can make it like a 3 day or 5 days or whatever we discuss Yes, yeah. retreat during Yes, that that's good. time. Yes. That if that is a possibility before we meet again in 2027. Yes, yeah. So if we can do that, that would be great. Yeah. You mean to come to Myanmar? 3 days? No. No, 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 we here, are here. talking To Gonda meditation retreat. August, Yeah, You want to 2027. next year. Next She's year. talking about No, we're talking No, about not next this year. year. Next Oh, year. Next she's year. asking That what next- she can oh, do next year. before next year. Yeah, So yeah, Có yeah. nghĩa là ngài bảo á là tháng 7, tức nghĩa là năm nay 2026 là ngài sẽ ở 3 Làm tháng ở cái Miến này. Điện rồi. Ờ. Đó thì ngài chỉ có thể rảnh là sau tháng 10 của năm nay thôi. Còn năm sau nữa là 2027 á, là ngài sẽ chậm hạ 3 tháng ở Mỹ luôn. Thì là ngài sẽ dành 1 tháng làm Lama Tour giống như vậy nè. Thì ngài sẽ về đây ở một cái thời gian ngắn, ví dụ như vậy. Đó thì Không, mình nhưng mà đó sẽ là năm 2027. đúng rồi, Nhưng mình mà đang nói về năm 2026 thì không, ý là cái này ngài đang nói dài hơi, ừ. lại là chú cũng đang hiểu dài hơi. Còn bây giờ là mình làm gì từ bây giờ đến 2027 thì mình sẽ hỏi tiếp.
Dạ. Thì đã nói Dạ. hỏi câu đó. Đó thì ý là ngài đang nói cái mạch dài của ngài cho đến hạ năm sau, là cái lịch trình của ngài là bây giờ đến hạ năm sau. Dạ. Dạ. Thì năm sau ngày về đây. Đúng rồi, dạ đó thì ngài mới hỏi là thời tiết thế nào rồi làm cái việc thời đó. gian mà từ tháng Tôi đi ra đâu trên này, tháng 10 chọn trở cái đi gì đó là coi như là nó giống như bây giờ nó hơi là Tháng 10 tháng thì- vậy đó. Tại vì về thời tiết thôi, chứ còn chùa này thì mình làm lễ Vu Lan tháng 10 The tháng weather is hot in September, but it will colder in or cool in October. It's cooler. Cái cooler với thì lễ Vu Lan nó là nó nằm trong tháng 8 hoặc tháng 9. Dạ, thì cái đó mình báo sau, mình chỉ cần nói với ngài là cái gì Dạ, đó. tháng 10 là cool đó, tháng 10 là good. Yeah, so Good the idea. October is It's a not good too weather. hot and not too cold. I will talk to Sydney. Yes, yes. Yeah, we'll work Dạ, with tại her. vì phần And lớn những cái I have a few things that I need to do in the area. I don't know if the Barwa has a list of things that you need, like as far as what information about the local community and stuff. I wouldn't mind gathering that information. chắc là con tranh thủ con dịch lại cho bà con, tại vì có rất là nhiều người quan tâm ở trên mạng á, mình nói ngắn quá thì nó không có được mạnh. Đúng rồi đó, con nói con không hiểu luôn. I will just Dạ, thì con xin phép được đi từ đầu, mình lượt qua những cái bài của ngài cũng như là những cái phần mà mình chia sẻ với nhau, thì chắc mình cũng lượt luôn để nghe cái thông tin chính mà ngài muốn truyền tải cho cô chú, cho ngôi đền tự viện này, cũng như là cho các thính giả họ đang nghe trực tuyến, họ cũng có thể biết được là những cái hướng để sau này ai đó mà có chung nhân duyên với nhau thì mình đi với nhau đường dài hơn, hoặc là ai đó có nhân duyên làm chùa, hoặc là có những cái gặp khó khăn như tình trạng của hai cô chú thì cũng có cách để có thể gỡ, ví dụ như vậy. Dạ. Thì đây là một cái tình huống mình có thể học lẫn nhau, cả trực tuyến lẫn hiện tại trực tiếp của mình. Thì ngài mở đầu với lại những cái thông tin sơ lược về đất nước Miến Điện. Thì đất nước Miến Điện là đất nước Phật giáo nguyên thủy thuần, cho nên đó là hầu hết thì có rất là nhiều tự viện, ngôi chùa, có trung tâm thiền. Nhưng mà ở các ngôi tự viện á, thì nó có nhiều những ngôi chùa được gọi là tự viện, có nghĩa là nơi mà dạy về Phật pháp á, ở trong chùa thì có nhiều ngôi tự viện như vậy, nhưng mà không phải là ngôi nào cũng nổi tiếng. Nó cũng chỉ có khoảng vài nơi nổi tiếng như là Mahakadayo, Masonye hoặc là Nha Sách Chập. Những cái tự viện này là họ đã lâu đời rồi, 70-80 năm rồi, và chư tăng ni ở đó thì cũng khoảng học ở đó khoảng là 500, 780, 800 vậy đó. Là vì đây là những cái ngôn nôm na ở tiếng Việt mình gọi là cái lò luyện tăng tài á. Thì là cái này họ chỉ chú trọng vào việc học pháp học thôi. Thì ngay cả tự viện thì cũng trong số nhiều những ngôi chùa như vậy thì cũng chỉ có 4-5 cái tên là nổi tiếng. Và bên cạnh đó thì trong những cái ngôi tự viện nổi tiếng đó thì họ cũng chỉ tập trung giảng dạy về kinh điển thôi, hoặc là họ dạy về Phật pháp là chính thôi. Còn đối với những cái nơi mà giảng dạy về thiền tập á, thì nó cũng không có được chú trọng nhiều ở cái ngôi tự viện này. Bên cạnh đó thì những cái việc mà truyền thống của Miến Điện thì họ tập trung rất là nhiều và mạnh vào cái việc giảng dạy và lý thuyết. Cho nên là khi mà chư tăng ni được học ra thì chư tăng ni cũng tập trung vào cái việc giảng dạy lại những gì mình đã học, tức là giảng dạy kinh điển, rao truyền giáo pháp. Thì giáo pháp thường là về lý thuyết, và các vị nổi tiếng trong hàng các vị trưởng lão nổi tiếng thì cũng dạy về kinh sách. Cho nên cái phần thực hành thiền thì nó cũng chưa có được giảng dạy nhiều lắm. Và như vậy thì mặc dù có những ngôi tự viện nhưng mà thiền viện thì nó cũng không có được nhiều lắm. Và trong số những ngôi thiền viện thì thường là quý thiền sinh sẽ học từ thiền sư, tức là người thầy của mình, và sau đó thầy sẽ giảng dạy lại những gì mà thầy đã trao truyền thôi. Và nếu mà thầy tịch hoặc là thầy qua đời thì cái bộ bài giảng đó sẽ không được cập nhật. Và đây là một trong những cái nhược điểm hiện tại. Thì bởi vì là những người đi sau hậu bối nên ngài thiền sư có cơ hội được trao hội pháp học và pháp hành ở các ngôi tự viện này và cả các trường thiền. Thì ngài biết rằng ngài cần phải có những cái cập nhật mới cho cái hệ thống về giảng dạy về Phật pháp hoặc là thực hành thiền tập. Cho nên là Thabawa đã ra đời, và Thabawa chính là có nghĩa là tự nhiên.
và đây chính là tên gọi trong hệ thống trường thiền của Ngài là Trường thiền Thapawa. Thì trong vòng 18 năm kể từ những ngày lập đầu tiên từ năm 2007 thì đến bây giờ Thapawa đã 18 năm và có hơn 100 trường thiền tại Miến Điện và nhiều thiền viện trên thế giới. Thì đây là những cái điểm mạnh của Thapawa. Bên cạnh đó thì Ngài thấy rằng cái việc thiền tập không chưa đủ, mình còn phải làm các loại thiện pháp nữa. Thì cho nên là Ngài mở cửa và chào đón tất cả mọi người, từ người già, người bệnh, những người cơ nhở, để mọi người đều có cơ hội được thực hành pháp. Bên cạnh đó những cái vấn đề của xã hội như là những người về nghiện rượu hoặc là những người mà không có người thân, những người neo đơn thì cũng được nhận luôn, để họ có cơ hội được sống trong cái ngôi chánh pháp. Và như vậy thì Ngài có, bởi vì như vậy cho nên Ngài có năng lực giải quyết rất nhiều các vấn đề liên quan đến xã hội. Như vậy thì tổ chức Thapawa không chỉ là trung tâm thiền không, mà nó còn là một cái trung tâm xã hội, và nơi làm việc rất là nhiều việc liên quan đến việc giải quyết các vấn đề cho xã hội mà các vị trưởng lão hoặc là xã hội hoặc là các nhà chính trị, chính phủ họ không làm được. Cho nên đó là Ngài đã trở thành một trong những người lãnh đạo trong số những người làm về công tác xã hội. Thật ra thì các tổ chức xã hội ở Miến Điện cũng có, nhưng mà hầu như người ta phải nương tựa vào những cái thế lực khác. Ví dụ như là tổ chức xã hội thì phải đi kèm với công quyền, và nếu như mà thể chế chính trị thay đổi thì cái tổ chức xã hội đó nó cũng khó hoạt động. Và như vậy thì về lâu về dài thì các tổ chức xã hội đó không có được phát triển một cách lâu dài được, nó không có đi bền. Thì đây là một số những cái nhược điểm mà Ngài thấy trong cái xã hội Miến Điện hiện tại. Đó là lý do tại sao mà Ngài hướng dẫn thiền sinh là học thực hành thiền mà còn làm tất cả các thiện pháp, làm cho tất cả mọi người, cho nên là Ngài có thể làm được rất là nhiều thứ. Bên cạnh đó về cái lý lịch bản thân thì Ngài đã từng là một doanh nhân thành đạt, cho nên là Ngài có thể kết nối được và làm rất là nhiều việc liên quan đến xã hội. Và như vậy thì là về phía cái năng lực của Ngài thì 25 năm trong cương vị của người hướng dẫn thiền tập. Khi mà Ngài bắt đầu đi học thiền, thực hành thiền cũng là lúc mà Ngài chia sẻ giáo pháp. Cho nên từ 1999 Ngài bắt đầu bén duyên với thực hành thiền đến bây giờ là 25 năm. Và 2002 thì Ngài đã quyết định trở thành tu sĩ. Thì đến bây giờ thì Ngài cũng đã 23 hạ. Như vậy là vừa là thiền sư mà cũng là vừa là một người chư tăng trong cái việc hướng dẫn thiền tập, và là một trong những nhà lãnh đạo của các việc là liên quan đến xã hội. Và như vậy thì đứng về phía cái bản thân của Ngài thì rất là nhiều những kinh nghiệm. Và như vậy thì vừa tổ chức khóa thiền, vừa xây dựng trường thiền, vừa giảng dạy giáo pháp và vừa làm tất cả các việc trong xã hội, cho nên là Ngài có thể hỗ trợ được những cái người mà có cái nhu cầu liên quan đến việc phụng sự giáo pháp và giúp đỡ người khác. Thì Thapawa bên cạnh đó thì đã thành tựu rất là nhiều những cái việc như là giúp đỡ người nghèo nè, những người vô gia cư, những người gặp hiểm họa của chiến tranh, hoặc là những cái nạn nhân của các trận thiên tai, lũ lụt. Bên cạnh đó thì cả chó, mèo, gấu hoặc là những cái chúng sinh là động vật thì cũng được cứu tại Thapawa. Và như vậy thì đứng về phía tăng đoàn Thapawa thì hiện tại thì có khoảng 500 tăng và 500 ni là những vị thường trú nhân của trung tâm thiền. Bên cạnh đó thì cũng có cả hơn 10.000 người ở các làng đến xin được nương tựa. Và như vậy thì bởi vì các kinh nghiệm làm nhiều thiện pháp như vậy, cho nên là bây giờ đây khi mà đến với chú xứ của mình thì Ngài có một số những cái câu hỏi để mình có thể tìm ra cái phương án tối ưu để cho phát triển trung tâm của mình. Thì ở đây thì Ngài cũng có hỗ trợ mình như là vì đây đứng về phía góc độ cảnh quan thiên nhiên thì đây là một nơi rất là bình yên. Bên đây cảnh vật, rồi bên cạnh đó thì đây là một khoảng đất cũng khá rộng, 6 hectare. Mà mình có thể làm rất là nhiều thứ. Bên cạnh đó là mình đã có giấy phép lập chùa, đây là cơ sở tôn giáo. Mình có thể phát triển và lan truyền được giáo pháp.
Bên cạnh đó thì cái nhu cầu ở đây là người dân địa phương và những người thế hệ trẻ của Việt Nam, những người có thể dùng tiếng Anh một cách thuần thục thì cũng có nhu cầu cái việc thực hành. Cho nên ở chỗ này nó thích hợp để trở thành trung tâm thiền và nó sẽ là một trung tâm thiền toàn thời gian. Bên cạnh đó nữa thì sau khi mà tìm những cái vị trí địa lý xung quanh thì thấy rằng cách đây khoảng có 4 mai thôi, là 10 phút đi xe thì có một cái bệnh viện gần đây. Và như vậy thì ở xét về những cái lợi thế của ngôi chùa mình thì nó nằm ở cái mạch đường chính đi đến đến trung tâm của hạt được. Bên cạnh đó thì nó nối liền những cái trung tâm và những cái cộng đồng, đặc biệt là cộng đồng người Việt, cho nên nó thích hợp để có thể trở thành những cái cơ sở cộng đồng. Và ví dụ như bệnh viện và hoặc là trường học thì hiện tại đối với đất nước Mỹ, đất nước Hoa Kỳ thì rất là nổi tiếng và phát triển rất là nhiều cái kỹ thuật hiện đại, đặc biệt là sử dụng trong vấn đề chữa trị y khoa. Nhưng bên cạnh đó thì ở các cơ sở điều trị y khoa thì họ thiếu đi cái vấn đề về tinh thần, và Thabawa sẽ làm cái cầu nối để có thể biến những cái phát triển ưu việt về cơ sở vật chất kết hợp với lại thiền tập và con đường tâm linh. Thì như vậy thì và đây cũng là một trong những cái điểm nhấn trong lời dạy của Ngài, và Ngài cũng đang thành công với mô hình bệnh viện Pháp Bảo ở Miến Điện. Thì Ngài sẽ đem mô hình bệnh viện Pháp Bảo qua kết hợp với lại với ngôi chùa của mình. Thì ở đây không những là trung tâm thiền mà nó sẽ là bệnh viện Pháp Bảo dành cho tất cả mọi đối tượng. Thì ở đây đương nhiên là bệnh viện thì bệnh viện Pháp Bảo thì nó sẽ có hai từ. Bệnh viện thì có liên quan đến chữa trị về y tế, về y khoa thì nó liên quan đến bác sĩ, nó liên quan đến bệnh nhân, nó liên quan đến những cái thiết bị y khoa. Bên cạnh đó Pháp thì có nghĩa là phát triển về tinh thần. Nếu xét về góc độ vật chất thì mình đã có những bệnh viện xung quanh đây, cho nên mình sẽ là bạn của những cái tuyến bệnh viện đó. Và đương nhiên là vì là bệnh viện thì mình sẽ có rất nhiều cách chữa trị, và Ngài chủ trương là mình sẽ trị liệu không cần thuốc. Ví dụ mình sẽ ưu tiên những cái loại thuốc liên quan đến lại thân thiện với môi trường, hoặc là những cái thuốc tự nhiên, mình gọi là thuốc đông y. Bên cạnh đó thì mình cũng không chối bỏ Tây y, thì mình cũng sẽ có những cái liều thuốc chữa trị về đó. Nhưng mà cái điểm nhấn quan trọng là bệnh nhân đến đây họ sẽ không được mang cái mác là bệnh nhân, họ vẫn là những người thiền sinh, họ vẫn là đến đây để thực hành thiền. Và như vậy thì cái nhãn mác bệnh nhân đã được xóa bỏ. Và như vậy thì con người ta từ lúc họ bị bệnh hoặc là họ có thể đến đây và họ có thể được tốt hơn. Còn nếu mà họ cần phải đến nghiệp phải trả thì họ cũng sẽ ra đi một cách rất thanh thản. Thì ở đây vì mình là ngôi chùa cho nên mình sẽ có không những là vì bệnh nhân thì liên quan đến người thân, liên quan đến những mối quan hệ xã hội của họ, cho nên tất cả những mối quan hệ xã hội liên quan đến bệnh nhân sẽ được chữa trị bằng Pháp. Thay vì là người bệnh vào bệnh viện và qua đời ở bệnh viện, thì người bệnh được chữa trị ở bệnh viện Pháp Bảo và qua đời một cách thanh thản, và những người thân của họ cũng được hưởng cái ánh sáng diệu kỳ của Phật Pháp, thì cũng chữa luôn căn bệnh thân cho tất cả những cái mối liên quan đó. Thì như vậy thì đây là những lợi ích tốt hơn, những lợi ích lâu dài hơn. Và chùa thì là nơi để mình phát triển về tâm linh. Thì thường khi mà người bệnh người ta gặp những cái vấn đề, khi mà gặp vất vả hoặc là gặp những cái bất toại nguyện thì người ta tìm đến chùa chiền. Và như vậy thì bệnh viện Pháp Bảo là nơi giải quyết được tất cả những cái câu chuyện liên quan đến những cái thăng trầm của cuộc đời. Không chỉ là người bệnh không, của vị thiền sinh không. Thì đó là những cái ưu việt mà Ngài có thể và để có thể cụ thể hóa cho cái dự án này thì đương nhiên là hồi nãy chú có nói là nếu chúng ta có thể có những cái cuộc trao đổi cởi mở với nhau, có thể là ở địa điểm chùa mình ở đây, hoặc có thể là về Cali ở chỗ Ngài chẳng hạn vậy. Mình có thể, và bên cạnh đó thì cô cũng có cơ hội sẽ đi đó một thời gian để mình có những cái vacation, nhưng mà vacation cho những cái thiện pháp. Đó. Rồi thì vì chương trình năm nay của Ngài khá kín, cho nên là Ngài cũng có hẹn là nếu mà Ngài có cái cơ hội quay lại Hoa Kỳ thì Ngài cũng sẽ đến đây ở vài ngày. Thì Ngài có hỏi về thời tiết thì là tháng 10 sẽ là tháng ra hạ của chư Tăng Miến Điện,
cho nên là Ngài có thể quay lại đây và có những khóa tu. Còn không thì xin hẹn đến 2027. Ngài ở đây 3 tháng, thì là ở Mỹ 3 tháng thì sẽ có những cái Dharma tour, và như vậy thì Ngài sẽ đến đây, Ngài ở đây lâu dài hơn. Ngài sẽ có những trải nghiệm về con người, cảnh vật, rồi những cái sinh hoạt ở đây và những cái thiện pháp, những cái kết nối ở đây về giáo dục, y tế, về đi lại, về giao thông, rồi về những cái kênh kết nối. Như vậy thì càng ngày cái dự án của mình nó càng rõ hơn, cụ thể hơn và sâu sắc hơn và thỏa mãn cái nhu cầu của thí chủ. Rồi. She present everything so well. So